Всем привет! Вы на канале Девочка Злость, и мы продолжаем проходить игру Vertigo. Мы уже узнали, что вся ситуация с Эдом была подстроена некой Фэй. Это была очень хитро спланированная штука. Но откуда взялась Фэй, мы так и не знаем. Поэтому надеюсь, что сегодня мы дойдем до финала и выясним это. И, может быть, нам будут понятны какие-то мотивы. Или мотивов не было. Всем приятного просмотра. Буду рада вас читать в чатике. Сейчас я их открою, оба чатика, и мы начнем. Ага, у меня камера отпала, да. Здорово. У меня вообще все не так. Тыц. Ладно, сейчас камеру верну. Пожалуй, еще вот так вот. Если слишком ярко, скажите, я сделаю менее ярко. Нет, мы не в это играем. Мы играем в Vertigo, как и планировали. Буду рада пообщаться с вами и пройти игру. Да почему всегда такая долгая загрузка? Если кто-то уже здесь, не стесняйтесь, пишите. Как ваши дела, как ваше настроение, что у вас нового, интересного, хорошего. Мишка, привет, рада тебя видеть. Это я. Я решила, что надо немножечко переключиться и постримить. Я нормально. Спасибо. Вера, привет. Да, ты была на стриме у Савериона. Привет, рада тебя видеть. Как у тебя дела, Миш? Ой, я чуть игру заново не начала. Весело было бы начать заново, не дойдя. О, малая, отлично. В школу не надо, и все хорошо. Ну, я не нагнетаю. Sorry, I always keep you waiting. Harley was still printing the Horowitz file for me. Мы пытаемся выяснить, кто такая Фэй, откуда она взялась. Кто такая Лиза Егорович? Да хорошо, что нормально. Лиза Егорович. Это настоящее имя Фэй? Ничего, все нормально. Спасибо, что сегодня здесь. Welcome to my life. Would you rather take one last look at the board before reading her file? Do a run through of the investigation? Ну да, конечно. Давайте посмотрим доску и потом уже досье будем читать. Just in case, I'd like to take a closer look at it. А девушка, женщина, это психолог, которая помогает главному герою встать на ноги. Шериф, но это шериф. Да, я сегодня в кои-то веки не утром стримлю, просто у меня так, в принципе, устроено, что я теперь буду стримить в основном по утрам, но иногда мне удается вечерние стримы запускать, так что я тоже очень рада, что ты наконец-то попал на стрим. Так, давайте начнем с Франклина. Кстати, мы еще не знаем, где Эстер Франклин. Кто-то перерезал наземную линию связи, чтобы они не могли ни с кем связаться. Что самую ночь был убит сеньор Франклин. Ed Miller had tried to commit suicide at the Brody Canyon Bridge. Эстер надо найти. Где ребенок, неизвестно.
I'm starting to Хорошо, lose hope. возвращайся. I really want to believe she's Да, я still понимаю, alive. Миша. У меня такая ситуация, что я наоборот только днем могу. Я надеюсь, что она жива. Something tells me we'll find her. I hope Я so. очень надеюсь. Thanks. Ed has several issues that are not usually seen together. To start with, the death of his family at the hand of his father, which contributed to his becoming the most cynical patient I've ever treated. Then, there's the repression of that trauma, Это тетя Клэр, spurred on почему-то by я his Aunt сестер Claire. перепутала. Ну, And тетя Клэр, да, finally, такая себе. somebody arriving who was capable of harnessing that trauma Откуда to Фэй intentionally знала drive все him это? crazy. And is that the case? Is he crazy? Crazy is a very relative term, but if Faye's aim was to strip him of his sanity, she did not manage to do so. Так. Про что еще можно рассказать? Про разбившуюся машину давайте посмотрим. Faye reenacted with total precision. Как the она accident сделала? Откуда in она which- знала все эти детали? Спасибо огромное. Я проморгала, почему-то я не видела его. Только слышала. Сейчас, погоди. Ай, я не туда зашла. Сейчас, ребят. А почему не заходит? Как войти? А, я не то нажала. Ну, теперь будешь работать? Мишка, спасибо большое. Но я не сомневалась, что это был ты, но я решила на всякий случай проверить. Спасибо огромное. Я постараюсь, да. Держи тебе сердечко. Но я на экране не увидела. Спасибо огромное. In which Maddie Miller died, Постараюсь улыбаться. as well as her daughter. Ed Miller claims that his daughter, the new Jenny, was in the car. But the only evidence we have of her А, ну хоть existence одна is a фотография picture есть, found on Faye's что вообще phone. On top of существовало. that, Faye wanted малышка to make Дженни. extra sure to frame Ed, so she planted a gun in the car. The exact same one that killed Samuel Franklin, and a bottle of whiskey, which is Не, exactly ну what у John Фэй Miller все had been продумано было до drinking мелочей. before he Единственное, killed непонятно, himself. почему она умерла. Я думала, она должна была остаться живой. We know that on October 8th of last year, she showed up at Miller's house, slept with him, and vanished, only to show up a year later with a kid, Jenny, supposedly the daughter of Miller, who she's been gaslighting and drugging for weeks, disguised as his mother. Her motive? Жуткая, конечно, история. Revenge. But the thing that puzzles me the Да, но most если месть, то is, кто это был? why did her plan backfire? Did she just Ну, slip, откуда and откуда that's она? it? Did she Что он get ей her сделал? revenge and then decide to end it all? Or what are we Нет, я думаю, она missing? не должна была умереть. После того, как задуманное There was a совершит. men's suit and a bag we found under the bridge, which Faye wore to look like John Miller, who'd committed suicide by jumping off the same bridge. There was also a neuroleptic. Очень. Кто не смотрел, ребят, я рекомендую потом посмотреть сначала, чтобы понять. Потому что мы сейчас уже его развязки и пересказали это все очень довольно Maybe it сложно. was her getaway car. То есть оно, Maybe. по сути, сейчас пересказывается, но очень так. Faye Короче, paid him советую. $10,000 to help her execute the last part of her plan. О, Together, здоровье терпимо. they pushed Ed's car into Можно the так canyon. сказать. Later, Faye dressed Да up лучше, то as хуже, John но Miller, нормально. waited for Dennison Терпимо. to wake Ed up, and pretended to jump off the bridge. But wearing a harness with a rope hook to it, she hid Она не right должна under была, the ну bridge нет, странно, and если put она the такую disguise аферу and the задумала, climbing а потом equipment умерла. in the duffel Это bag, совсем уже. while Dennison made sure Ed didn't jump and called the police. Хотя, если она нездорова,
то в принципе все возможно. Так, Сэмюэль, видимо, еще раз. We know for sure that the bullet that killed Samuel Franklin came from the gun Пока не found in очень Miller's понятно, red если car, честно. and which we Но now знаешь, know was planted сегодня there я by могу fate. бегать и It's прыгать, no завтра я secret не that she могу wanted to бегать и frame прыгать. Miller. So she may possibly be the murderer. But Ну, why did she kill him? постепенно, думаю, да, думаю, What did станет Samuel лучше. Franklin do? Да, What вот did he know? Сэмюэль вообще непонятно, к чему он. Well, I'd say I've got a pretty clear picture. Let's look at the fire. Great. Почему? Почему ты не сможешь? Так, давайте, кто такая This is Lisa Лиза? Horwitz, the day she graduated from Yale as a psych major. Also, as Может, это и valedictorian. она. Anything come to mind? Ну, в первую очередь, конечно, надо сравнить. Ну да, это понятно, что узнать. А как я могу это узнать? Ну да, Faye тоже told верно. Ed that she just graduated as a psych major. So, it all adds up. Ну да, то, что она закончила обучение на This психолога. isn't her Хотя бы тут best не picture. соврала. But it's pretty clear this could be the same person. Там может и быть один человек, а может и нет. Ну, хотя вообще может быть, наверное. С чем еще ее можно связать? С кем? Ну, если она психолог, возможно, она Her знает studies про would средства. explain why she had knowledge of the narcotic effects of that drug, wouldn't it? Maybe. Let's see what the file says. Daughter of Peter and Marlene Так, дочь Horowitz. Питера и Марлен Горовиц из среднего класса, Класс. довольно состоятельные. They were well off. They both died when Lisa was a little Ага. girl. Should we stick the picture on the board? Or Ну, то есть skip это to не the его next one? сестра. Ну, у нас была там мысль на предыдущих стримах, что... Let's move on to the next one. You're the boss. что это его сестра Now выжившая. for the fun part. After her parents' death, she became depressed. Self-harm, suicide attempts. She spent several months Ага, in она New Jersey была в psychiatric психиатрической hospital. больнице. Possibly the most expensive one in New England. Rings a bell. I think a patient of mine went there. Ну-ка, и кто же там у нее Was it? The лечился? night before she was going to be released, Ночь перед тем, как ее должны best были friend выпустить, from ее the лучшая hospital подруга got напилась drunk и спрыгнула с крыши and jumped здания. off the roof of the building. Хичкок. Isn't it odd? Разве that не her странно, best что лучшая friend from the подруга Фэй hospital совершила killed самоубийство herself by пешком с jumping крыши, и off a сама она building, окончила and свои дни that так she же? ended up the same way? Yes. Ну, Maybe мне she кажется, jumped что too. она Maybe не she was хотела trying to умирать, не emulate her. планировала. But why? Хотя кто знает, что было в воспаленном мозгу, если уж такую дичь она выдумала. Her friend got drunk right before committing suicide by throwing herself over the ledge. Like Miller's father. Jeez. Why is everything so Ну, такие convoluted? совпадения, но непонятно. Все нормально, все нормально. Спасибо большое тебе за поддержку, что есть люди, которым не плевать, и на самом деле оказалось вас очень много. Ну, то есть мне писали ребята, с которыми мы не общались там по несколько лет, и пишут, узнают, как мы, что мы, и прям каждому огромное спасибо за вашу поддержку, потому что она действительно сейчас очень важная. Did Ed Miller, after everything that happened to him as a kid, never go Это to был a в psych больнице или hospital? нет? He almost did, but his Aunt Claire kept it from тетя Клэра happening. вот She туда не took him пустила. home to San Bernardino and essentially brainwashed him, burying Вот most я of his решила, чтобы и negative мне memories. отвлечься, и с вами пообщаться. Вполне себе можно запустить стрим. Ну, и благо у нас тут в городе спокойно. Isn't it ironic that a former psychiatric patient would pursue psychiatry? It makes Не, ну sense. всяко A бывает. few people in my class had similar Как раз таки, backgrounds. пройдя такое, Some может did быть, ты it to это get to know themselves хочешь разобраться в better. этом. Others wanted to give back, help people who had gone through something Ну вот, и similar. психолог о том же, по сути, When говорит. she was released, Lisa went back to New York under the guardianship of her paternal grandmother, Diane Horowitz, who a few weeks later fell down the stairs, breaking Неделю her neck. спустя упала What do с we do with лестницы. this one? Сломала Stick it шею. there or pass?
Любопытно. Слишком много смертей вокруг этой девчонки. А, Let's почему move мы on to the выбираем? next one. This is from a couple of years ago. A climbing wall in her neighborhood. Альпинистская in New стена York. рядом с ее домом в Нью-Йорке. Ну, вполне возможно, что по мосту ей было проще карабкаться, да. Так, где? С кем мне тебя соединить? Вон веревка. Another coincidence? There's no question. Lisa is our Faye. Ну, похоже, что Лиза и есть Фэй. What? You're still not 100% sure. мы I've не been можем wrong быть too уверены, many наверное. times not to have my doubts. And this Конечно, is from a few звонила, weeks потому что ago. переживаю, это мама Lisa пишет. Horowitz applied for a position as a psychiatrist Там in все training нормально, но at волнуется, the конечно, only очень. psychiatric hospital in our county, and she got it. She's supposed to be starting at the end of the month. Ага, она устраивалась на she работу. А это я к чему должна понять? Why would a wealthy young woman from New York with an outstanding academic record want to work at a hospital with such a poor reputation and so far from home? Хороший вопрос. Может быть, чтобы украсть, например, вот всякие... Хотя, я так поняла, она так и не вышла еще на работу, не успела, нет? The doctor who was assigned Врач, to лечивший Ed at the Эдека, hospital тот лежал в before больнице еще Robert до того, как Kerrigan Роберт hired Керриган me to нанял treat для him, этого меня, was склонялся к тому, quite чтобы отправить inclined его to в admitting him to психиатрическую a mental лечебницу. institution. The mental Окей. institution where Lisa was Больше going наверняка to он попал work бы именно в ту, is которая almost должна работать. certainly the same То есть one она Ed хотела would его have been там admitted выцепить? to. Are you saying that? That was the last part of the plan. Стать его Become his психиатром и мучить его. psychiatrist А, and это была torture him. последняя часть плана. То есть, типа, чтобы он не вылечился, Let's take и a чтобы look at her отправили его medical туда, record. чтобы, ну, его не на дому вылечили. И там его мучить. То есть, She weighed я говорю, almost что там 9 должны были pounds быть when еще she was планы. born. At age 11, her appendix was removed. What is it? Я не знаю. Ну, удалили аппендикс, и что? А, ну мы можем это проверить, ну, у трупа, в смысле, проверить. Let me make a Звоните quick своим call, этим. just to double check. А я вытащила секрету или нет? Пат? Вытащила. It's Reyes. Ну, давай, Пэт, Remember расскажи the канал. body we brought in yesterday? The blonde girl? Конечно, не 100% гарантия, но Perfect. тоже совпадение, как Can you бы tell не me лишним if будет. she has a scar? The kind you would have from getting your appendix removed? Ну-ка, ну-ка, был или не был? Are you sure? Нет? Okay. То есть это не она? Thanks, Pat. I can't believe it. It has to be Да, her. много совпадений, но It's her. это... Нет. But no. А если подделаны медицинские документы? Хотя, мне кажется, это не так просто. No, no. Ну, хотя, We were so смотря где и как. close. I'm sorry. It happens a lot. You think you have a bite, you tug at the line, and all you have to do is reel it in, but just at the last minute. Керриган, пишет Роберт. I wouldn't give it too Почему much она more сейчас thought. так это? We should get some rest. Подожди. Она вспомнила, что-то вспомнила. Что-то связанное с Робертом Керриганом, который ее сюда отправил. Помогать Эду лечить. It wasn't my patient. Это был не мой пациент. Who? Кто, о чем вы говорите? Я даже немножко почитаю, потому что... А кто? Ну давай же, ну давай, хватит держать нам интригу. How long ago was Когда Lisa именно вы Horowitz писали released? Лизу Горовиц? Why is that important? 8 years? 8 years. 8 лет назад, окей. What was her friend's name? The one who committed suicide. Вероника Керриган. Она лечила ее отца, значит, получается, потому что Вероника Керриган умерла. Вероника Керриган умерла, совершил самоубийство.
А все равно, как это связано с Эдом, я не понимаю. Окей. С психологом, да. Дружба. Чтобы достичь конечной цели, психопат готов пожертвовать всем, включая свое собственное счастье. Граница эмпатии, Джулия Ломас. А кто это? Кто из них кто? Кто из них Вероника? Мне кажется, вот это вот с косичками. Или наоборот. Или это Лиза, да? Блин, они обе светленькие, я не понимаю. Карточку стащила? Что это? Или это выйти, чтобы... Got really sleepy all of a sudden. He'll be in bed for a while. If they catch you... I wasn't about to leave you all alone on your last night here. Так, Вероника, значит, с короткими Are we волосами. best friends or what? Потому что ее должны... Нет. Нет, должны были выписать... Besides, I've got a surprise for you. Должны Come были on, выписать follow эту me. девочку. Нет, эту должны but были выписать, а выписать I'm должны были not не sure Веронику, а if- Лизу. Лиза. Это Лиза, а это Вероника, получается. Окей, Вероника с косичками. Дочь бывшего пациента Джулии. Are we best friends or not? Besides, you're not a patient anymore. А что он, на They что она ее can't подбивает? touch you. All right. But I have to finish writing my diary entry for today. It's my routine. It's your routine. I'll wait for you. Отвезти Лизу. Так, вот, значит, это Вероника, это Лиза. Отвезти Лизу на крышу, узнать побольше о жизни Лизы. Лиза. Are you almost done with that yet? Yeah, just a minute. Ну, сейчас вот Вероника мне кажется более странной, чем Лиза. Лиза, да, как бы запуганная, нервная. А это прям кажется такой наглой. We're the same age, aren't we? You're 15 too, right? А им по 15. No reason. Типа то, что Лиза с Мишкой, походу, ей смешно. Зачем? Что она хочет сделать? Так, у Лизы нет родителей. Они умерли, вследствие этого она тоже пыталась, она пыталась совершить попытку самоубийства и оказалась здесь. А Вероника почему здесь оказалась, мы, кстати, не знаем. Мы знаем, что она дочь Роберта, что она умерла. Но как она здесь оказалась? Ладно. Ничего, она его сейчас соберет с закрытыми глазами. Хорошо, Миш, договорились. Да я такое не сотворю. А, нет, смотри, смогла. Почти. Почти. Тихо, держи себя в руках.
Ну так понятно, почему Лизу выписывают, а тебя нет. Тебя еще надо полечить. Ты прям неустойчивая барышня. Это коридор, а что нам надо? Нам надо узнать получше о Лизе. They let you wear earrings that aren't clip-ons? It's a reward. I haven't hurt myself in a long time. Окей. My grandma sends them to me. She's so sweet. You're so lucky. You know what? Take one. No, I couldn't. Are we best friends or what? Окей. А, у нее не было проколото ухо тут. So? You're so brave. Да, смелая. I finished my entry. I'm gonna go Лиза pee вообще and- сейчас не Hold on. походит на ту, которая I want you to have something of mine, too. что-то будет причинять зло другим людям. Хотя могу It's my lucky ошибаться. pendant. Nothing bad can happen to you as long as it's around your neck. But Are we best friends or what? Ну, я думаю, сегодня мы сможем все понять. Да, давай, соберись. Наконец-то. That looks Ладно. so freaking cool on you. it's beautiful. All right, do what you gotta do and I'll show you the surprise. Oh, tremble not, my dearest one, because there's nothing to fear. Let's wait together for the sun to show us the monster's not here. Что она задумала? Ну, она явно что-то задумала. Так, ну тут мы ничего больше не нашли, правильно? А, она там осталась в ванной. Ну, как некрасиво подглядывать в чужие дневники. Starting tonight, Сегодня you're my new вечера best ты мой новый friend. лучший друг. Hey, don't look! Whoops, sorry. Что еще здесь есть? Больше ничего нету. Что мы еще можем больше узнать? Мы уже все посмотрели. Шкаф? Шкаф нет. Сумка. Доска. О, колесо эмоций. Что это значит? Безумство? Или что это? Веселье? Мутная это Вероника, если честно. Hey, don't look! Whoops, sorry. Сюда заходить нельзя. Здесь я не знаю. Календарь, может, тут у нее какие-то фотки есть. Дневник-то она уже посмотрела. Пойдемте в коридор попробуем. Completely empty. That Ладно. surprise? You sure you can't give it to me here? Positive. Now I'm scared. What if you don't like it?
Of course I'm gonna like it. This is so exciting. Wait for me Ну here да, while I сюрприз. finish getting Это, it ready. конечно, Okay? хорошо. Добавить последние штрихи к сюрпризу для Лизы, превратить Лизу в Веронику, превратить Веронику в Лизу и убить Лизу. Так это что это получается? Умерла не Вероника? Умерла Лиза? Ну тогда вполне понятно, почему нет шрама от аппендицита. Ну типа вполне возможно, этой девочке его не делали. Но только зачем Веронике это нужно было? Ехать потом к какой-то бабушке вместо родителей. Чё-то я не поняла. И как это все связано с Эдом? Ну, конечно. Россия. Что еще может быть написано там? Что, как будто бы никто другой не делает водку? Что еще? Что это? Электрощиток. At one Ну, point, I в considered какой-то момент я electrocuting подумала you, убить but тебя током, но мне I нужно, need you чтобы to ты be была изуродована disfigured до from falling неузнаваемости, face упав first into лицом the ground. Face to the ground. лицом в How землю. poetic. Как поэтично. Вот кто, походу, настоящий-то монстр. А вовсе не Лиза. Да. Жутко на самом деле очень. Прям. Ну зачем? Если она... Not here. You wouldn't fall far enough. If there's one thing I'm going to miss, отец. it's climbing Не сказано, из-за therapy. I know чего what она I'm going to попала do first thing when в I get to больницу. New York. Жесть какая. Очень странно. Я пока не очень понимаю. Я бы, возможно, даже поняла, если бы было бы наоборот. Ну, не то, чтобы поняла, но это было бы хоть чуть-чуть как-то это... Если бы это была наоборот, что Лиза убила Веронику и притворилась ей, чтобы попасть в семью. Но опять же, рано или поздно тебя поймут, что это не ты. А это зачем? У нее есть семья. Ну, по крайней мере, отец. Насчет матери я не помню, что там говорилось. Странно. Очень странно. Все? Или что-то еще? This is the spot. Жуть какая. Или может все-таки... Дичь какая-то. Close your eyes and give me your hand. Да. Don't open your eyes yet. Go ahead and sit down.
Here. On the ground. Mm-hmm. Ready. Open your eyes. Ну, кстати, она похожа на Фэй. Вероника. Так что, похоже, да. Она больше похожа на Фэй, чем это. Hello. Хотя обе светленькие, голубоглазые. Значит, она в первую встречу с Эдом надела линзы. Seriously, why did I meet you so late? When I already knew I was leaving. Want to open up a little more? What's that? Consider it my way of saying thank you. For the best week of my life. But, Veronica... Come on. You're out of the loony bin tomorrow. It's your last chance to do crazy stuff. I've Лиза, never, не ведись. ever tried it. Ooh, are we playing Never Have I Ever? My turn to drink then. Never have I ever kept a diary. Cheater! Guilty! Это точно, Well, читерша. you know. This is disgusting. You get used to it. Your turn. А может, лучше не надо? Never have I ever kissed a boy. What about a girl? Veronica! Well, either way, really. Never have I ever lived with my grandma. Ha! You're saying that because I told you I lived with my grandma before coming here. You've barely told me anything about her. She's cool. I don't know. And now you're going to be living with her again? I want to know everything about her. Зачем? Нет, я понимаю, зачем она хочет узнать. Судя And по всему, она she's хочет притвориться A Лизой. cool grandma. She doesn't even look like a grandma. She goes up and down the Да stairs блин, ну like как? she's Ну и бабушка не Rocky. поймет, But что it's это my внучка, turn. не Never внучка. have I ever made my own breakfast. You haven't? Back home, the maid did it. Here, who knows? Well, I've never made my own breakfast either, so I don't drink. Never have I ever А я не знаю. missed my friends from Наверное, school. может, у нее Dang. фоток много. I have. Ever since I first got here. But you're gonna see them soon, right? I have to know everything about my best friend's friends. Это на все, чтобы выведать But всю ее especially жизнь. Faye. I miss Faye А, the так у нее есть most. She must подружка be pretty Фэй. rad. And I love her name. Это отсюда взялось это имя? My Или есть turn. еще какая-то девочка? Never have I ever... Come here. I want you to feel the coolest thing you're ever gonna feel in your life. I think I'm a little cold. Follow me. I'm scared. Take your shoes off. You'll grip onto the beam better. Капец. Да как? But I'm scared. What did we say? That this was my last night to do crazy Ну, stuff. безумством тоже нужно знать край, да? Plus, not only am I your best friend, but also the best climber in this madhouse. Who would you be safer with? But I'm a little drunk.
give me your glasses. That way, you won't see so blurry. I'll be right behind you, holding on to you. Each step you take will be like flying over everything that ever hurt you. Как она... Она ее подговаривает. Veronica? When I'm not here anymore, will we still be friends? You'll always be a part of me. Сучка, я не солгала ведь, получается. Если она собирается ей притвориться, она явно собирается. You were right. Ой, дичь какая. Like flying. Ачивка, конечно, лучшие друзья навсегда. Просто пиздец. Face to the ground. То есть это точно была не Лиза? Look what you've done. I hate you. Пиздец. Я в таком шоке, что я даже не знаю, что сказать. Oh, tremble not, my dearest one, because Какая дичь. there's nothing to fear. Let's wait Она настолько хладнокровна, что пиздец. for the sun to show us the monster's not here. I have to talk to Ed. Но... Опачки, она поцеловала его. У них будет романтика, походу. Ну, походу, уж их уже романтика. Wait, let me see if I'm following this. All of the girls on this list Все are девушки в этом random списке ваши hookups случайные or подружки или fans that поклонницы, may которые могут possibly что-то have иметь something против вас, against you причем не with reason. безосновательно. Oh no. Oh no. No. No way. Oh, I was worried there. Да, уж It's 3 3 страницы было pages бы сложно long. вычислить. Those are the ones I remember. I've lost contact with a lot of the others or forgotten their names. The number on the left is my guess for how angry they Число are слева, моя if that догадка, насколько helps. сердито они могут быть. Doesn't help, does it? Anyway, there was something important you had to tell me? I don't know what the best way to put this is, but Да, пусть расскажет о Веронике Керриган. Кстати, ну да, его отец, ее отец Вероники, судя по всему, это то ли бывший агент Эда, то ли сейчас агент Эда. Ну, короче, в любом случае они знакомы. И именно Роберт Керриган прислал Джулию к Эду. don't ask why, but I need you to tell me about Veronica Kerrigan. What? Why? No. Ed, please, it's important. What is this? Чем Don't он let ее a обидел? single day go by without Ed telling me about some childhood trauma. Ed, Even with what she did to me, tarnishing her memory isn't what I Значит, had что-то было не planned. She was так. completely off her rocker, but she was a kid and the daughter of a good friend of mine. Well, at least at the Они как time. минимум были Trust me. хорошими друзьями до Please. того Only момента. since I owe you one. Так, если это Вероника, если действительно сын Эда, значит Дженни это дочь Эда и внучка Керригана. Да, Керригана, как там его звали, забыла. Папа, некоторые субъекты направляют все свои позитивные эмоции на фигуру родителя. Однако простой страх потерять такой фигуры может перманентно дестабилизировать субъекта. Sweetheart.
sweetheart. What did the bread do to make you want to torture it like that? Вот, собственно, это I don't Керриган. know. It's fun. Can we go to the movies? Yeah, sure. If you take your medicine, we can go this weekend. Dad. What did the doctor say? А там в какой-то момент, когда описывали психологический портрет Can we go to the убийцы, movies today? говорила психолог, что если бы лечили, то, возможно, как бы не превратился бы в такого монстра. It's always Похоже, она не Miller. очень была настроена лечиться. Did you like our vacation last summer? Mm-hmm. Well, we wouldn't have gone to Paris or Rome if it hadn't been for Miller's book tour. It's always that Miller guy. Она ревновала And that's отца a к good Миллеру, thing. потому что он с ним много If времени his second проводил, book goes судя по like the всему. first one did, I'll have a ton of time to spend with you. Besides, he's a great guy, and he really cares about you if you just give him a chance. But it's just... Sweetheart, I'm running late. I have to brush my teeth. We'll talk about this later. Она не хотела лечиться. Держать Миллера подальше от отца, выработать план действий и спрятать таблетку. Проделать тот же трюк, что и 5 лет назад. Veronica, baby girl, it's not Ed's fault that you got Вероника, cut. это не It виноват, wasn't что ты his job to pick порезалась. up the broken glass. Better think of a different plan. То есть она пыталась все это время, ну, я не знаю какое, отвоевать внимание отца. I'm not gonna let them. Not the doctors, not Но она Miller, прям на not Миллера anybody. жестко No one's злится. turning me into a lame brain. Никто or не превратит stealing меня в Dad from дурочку, me. не отберет у меня папу. Да. Знаете, папа, нужно больше времени ребенку уделять. Трое погибших, No. один пострадавший What на if something королевский happened to трон. Dad? Она очень боится, что с папой что-то случится, но она очень боится потерять отца. I have plenty of pills, but they know they were mine. До этого было про отравление таблетками, а теперь, согласно исследованиям Мичиганского университета, 60% случаев педофилии происходит в семье. Это ужасный факт. Я не очень помню, что с ее мамой. Возможно, где-то об этом говорилось, но что-то у меня сейчас есть подозрение, что мамы у нее нет. И поэтому она еще сильнее цепляется за отца. Могу ошибаться. Но то, что она очень-очень переживает за отца, ну, в общем-то, вот та цитата в самом начале она описывала очень-очень сильно. Она выбрала заманить Миллера в дом, когда папы там не будет. What if Dad walks in and catches me? Она что хочет обвинить его в педофилии? Но ведь что-то в ней было подозрительно, ну, нездоровое. Почему-то же ее начали лечить. Ну, то есть не было такого, что этот момент был полностью упущен. Только вот она научилась обманывать с таблетками. What the? Sweetheart? You in there?
Yes, Dad. I think this door is stuck. Can you open it from your side? I'm turning it, Dad, but nothing's happening. Okay, I'll keep trying. Так, она попросила Эда No, прийти I can't. раньше, чем You try again. назначена встреча. Откуда в голове такие чудовищные планы? I was really scared, Dad. Hey, come on. It wasn't that bad. I love you so much, Daddy. I love you too, sweetheart. Причем, ну окей, я допускаю, Get что cracking. I'm отец... gonna be late for a meeting, and you're gonna be late for school. Yeah, right. The bus comes in 45 minutes. мало ей уделяет don't get внимания, sidetracked, because then you'll miss it again. из работы, из-за всего, но при этом, потому что видим мы, как бы, он вполне себе, то есть, ну, он не отсылает Patient. 10 ее, months то есть till он your с ней birthday. разговаривает, Promise is a promise. он с ней общается, он пытается ей что-то объяснить, Daddy's pretty little girl. он постоянно говорит ей, Вероника. что он ее любит. Be good, sweetie. Или она прямо просто патологически ревнует. $45 minutes. Сделать несколько селфи. Что Мишка засветился? А это тайник у нее? Давно она не пьет лекарства. Да у тебя Those were сплошные good тайники. times. Она даже хранит осколок стекла. Я так понимаю, что порезалась она давно очень, 5 лет назад. И я так понимаю, что это было специально, чтобы обвинить Эда. Пиздец. I'll save the photos there later. Окей. Maybe not. It has to look like he took the pictures. А как ты это сделаешь? Я что-то не очень понимаю. You're the only one who knows what really happened to Кто Mary. такая Мэри? Yeah, I know I barely talk to you anymore, but I've grown up. There we go. Бля, я ее боюсь. Я думала, у нее там еще один тайник, а она просто решила свернуть ему голову. Какая прелесть. Очень-очень страшно. А тут что светилось? Там тоже что-то светилось, я хочу знать, что это было. И куда тебе ее поставить? We are the same. If they touch us, Если we настроишь, мы fry them. жжёмся. Жесть, какая жесть. У меня в голове не укладывается. Мне не хочется за нее играть. У меня нет выбора.
Where's Veronica? The bus? I'm coming, Reginald! You're going to miss it again. School's going to go by so slowly today. Она, кажется, сфоткалась на кровати, но она вроде Hi, была одета, нет? Where's my dad? I was just going to ask you the same thing. Oh. Then I guess I have to be nice to people at our house. Усыпить и загрузить фотографии на его телефон. Be the Капец. host. Yeah. У нас довольно You writers жарко. are so Ну, cool, пока еще knowing all those complicated Да. Well, you know, words. we're not that cool. уже Should I tell ветрено, но Reginald еще to bring жарко. you Но something еще to жарко, то есть дожди там буквально That's пару раз были, а сейчас снова солнечно. Oh man, I wanna be a good Но host. потихоньку чувствуется, что к зиме идет. Ну What? так, потихоньку. Yes. У вас как? Whatever you want. Okay, thanks. Что ты там готовишь? Или уже приготовил? Так у него уже таблетки приготовленные лежали, что ли? Картошка с лучком, шикарно. О, уже почти все деревья лысые. Уже чуть-чуть и уже снег, да. Фу, какая же коварная. Да даже не коварная, а реально больная. Страшно. Очень страшно. Причем отец же пытался ее лечить. Вот там. I brought you the whole picture in Да уж, case you want такое more. себе гостеприимство. Wow. You're the perfect host. Well, it's hot as Hades. Even worse in this uniform. I'm gonna get changed. Have you heard from your dad? No. Дичь. Ну да, знаю. Так что, может, в любой момент. Where the hell are you, Robert? Господи, ну это лютый трэш. Абсолютно прям дичь дичайшая. У нее такие схемы в голове. Так она еще и много лет жила как бы не под своим именем. И ей это удавалось. Cool. It'll be our little secret. I won't tell a single soul. Oh, Robert. Finally. Dad! I didn't think you'd be here so early. But you told me... What are you two up to? What's your little secret, Secret? Veronica? Ed got here a little early because he wanted some pictures of me in my school uniform for something in his book. And Пиздец. he just took them on his phone, and they turned out super, super cool. You want to see them, Daddy? That was the end of a beautiful friendship. Это было концом. Robert прекрасной threatened to дружбы. report me to the police, Роберт but I did угрожал it сдать меня myself. полиции, но я They сделал это arrested сам. me, obviously. But when they inspected my phone, the picture's metadata indicated that the photos had been taken with another Но они device. выяснили, что он не Plus, виноват. the time didn't match Veronica's testimony either. They found the same drugs in my blood as the ones present in Veronica's meds,
as well as all the pills she hadn't taken still in her room. Robert apologized, but we decided not to continue working together. We grew apart. Not long after that, Robert checked Veronica into a mental hospital. When I heard about her death, I called Robert in case, I don't know. He thanked me. We hung up and haven't spoken since. And that's it. I have no idea how Robert's been these last few years. I do. He came to me shortly after Veronica's funeral. He needed help and told me his story. Veronica was 2 years old when Robert adopted her. I never looked into her previous life, nor her biological family story. But I have a friend whom I... Doctor, are you going to tell me what on earth Veronica has to do with any of this? Veronica did not die in the psychiatric hospital. She died 2 weeks ago. What? Veronica is Faye. Вероника и есть Фэй. Пиздец какой. А каково будет Роберту узнать, что еще сколько? 11 лет назад умерла не его дочь. А почему? Если она так была привязана к отцу, почему она от него сбежала? Ну, она же капец как к нему привязана. Почему тогда она решила сбежать, убить Лизу и заменить ее? Чтобы отомстить деду? Она готова была даже бросить отца ради этого? Что-то как-то, ну не знаю. Или она, наверное, восприняла то, что ее в психушку посадили, это... As a kid, I'd play spy games and discover classified information. As a kid, I made up a character I could talk to. As an adult, I buried my childhood. As an adult, I covered up my childhood. As an adult, the character I created took my place and never let me speak. My father succumbed to alcohol. My father got lost in obsession. My father lost sight of the world. My father became a stranger. My father was the reason my mother was unhappy. My mother couldn't put up with him anymore and searched. My mother's only way of coping was to search outside the home. My mother didn't deserve to be treated the way she was at home, so my sister Jenny was a product of that search. My sister Jenny wasn't supposed to be born into my family. My sister Jenny was the only thing that... My father reacted in the worst possible way. My father caused an accident that killed. My father deliberately killed my mother. Alcohol led my father to cause an accident. Obsession caused my father to react. My mother and my sister died at the Brody Canyon. My mother and my sister were murdered at the Brody Canyon. My father wanted to liberate himself jumping off of that same. My father didn't have the spine to own up to what he'd done and jumped off of that same. Remorse led my father to jump off of that same. I'd forgotten how I felt. Did I feel furious, afraid, sad? Did I feel hatred? Did I feel alone? Did I feel nothing? Did I feel everything? My Aunt Claire took care of me when I was left all alone. My Aunt Claire helped me forget. My Aunt Claire forced me to forget. My Aunt Claire buried my childhood. My Aunt Claire covered up my childhood treasures. As an adult, I buried my childhood. My father got lost in obsession. My mother didn't deserve to be treated the way she was at home. My sister Jenny was a product of that search. My father caused an accident that killed. Remorse led my father to jump off of that same. My Aunt Claire buried my childhood. I'd forgotten how I felt. For 27 years, I haven't known who I was. 27 years of writing to hide myself, only to turn into somebody I'm not, drowning in sarcasm and lies. It's over. Найти Дженни, встретиться лицом к лицу с прошлым. Да, Дженни обязательно надо найти, даже если он не будет ее усыновлять. Кстати, ну, учитывая патологии матери, страшно представить, что там может из нее вырасти. Но как бы очень надеюсь, что ей ничего не передалось, но... Пойдем побреемся, оденемся. Будем искать ребенка. Так, одежда у тебя тут обычно где-то валяется, нет? В шкафу хочешь? Где твоя одежда? Пойдем сначала побреемся.
А как ты собираешься искать Дженни? Для у него просто идеальный туалет, чтобы можно было сесть и почитать. А, теперь ты можешь делать. Да, красавчик, красавчик. Я думаю, нужно идти к шерифу. Что это за ключ? I'm not ready to ride a motorcycle yet. Не, ну доктор ему помогла, как ни крути. Да, он знал неприятную правду, но... A pleasure meeting you, Ed. I'm Dr. Lomas. Doctor in what exactly? Doctor? You got 1 hour. 1. Pathetic. Ну да, парень, ты таким был. Не знаю, каким ты будешь дальше, но был ты именно таким. Как он сказал, всю жизнь прятался за маской лжи и сарказма. Куда мы пойдем искать Женю? Ты хозяин дома, почему ты не можешь выйти через любую дверь? Что тебе нужно? Может, тебе нужно шерифу позвонить, там, не знаю. Где твой телефон? Что ты еще можешь сделать? Ну давай, соберись. What did you say your name was? I didn't say what my name was. Oh, thanks, Mr. Mysterious. I'm Faye. If you could bring me some ice. How did she do it? Ну, как-то она это сделала. Hi! Guess who's calling? The thing is, I'd like to see you again. Oh, and I think I lost an earring. If you find it, А вот эта can you give me a сережка, что ли, call? там лежит? Maybe. We'll see. Долго она у него там пролежала, потому что этот звонок был очень давно. И что, никто ни разу не пользовался ванной? Насколько я помню, этот звонок был в день, когда в первый раз Фэй пришла, а потом она пришла через год. А где кот? Кстати, он же выскочил из машины. Он был в машине. Иди кота тоже ищи. Ну, сначала ребенка, а потом кота ищи. Ну да, он даже миску убрал. Ну или не он, а тетя Клэр, например. Mom, did you see that? I drank a glass of water this big in one gulp.
Давай еще окунемся в прошлое. Именно отсюда она знала, кого книги не хватает. Mom, I'm sorry. I didn't mean to. It's not your fault, sweetie. It's just that when Daddy's sad, he gets upset. You're never going to get sad or upset like that. Promise me. I promise. Умничка. Обещаешь. Если выполнишь это. Я в тебя верю, мужик. Что нет ничего. Потому что пьяный злой мужик — это отвратительно. Это ужасно. Привет, Степ. Теперь мы можем выйти из дома, мать твою? Night to B6, Sam. You're still screwed. Да, он тогда ждал его. И не дождался. Это не то, что ты думаешь. Это не то, что ты думаешь. У тебя просто тебя еще не до конца доктор на ноги поставил. You question, Eddie. Where do you think you're going? You think going out Ты старайся как-то there, лучше писать это, facing да, я не the очень world понимаю. will make you someone? The hell it will. Да можно ли было быть такой сукой? I know you, kid. You're a piece of junk. Хоть себя никчемным признал в этом. You're useless. Ты был бесполезен. You don't know how to love without hurting people. You ruined that. 'Cause you don't really care about anything but yourself and your pain. You become me. Он не стал тобой. I'm not going to let you go around Давай, hurting отогревайся. people like I did. Давай, Эдар, ты сможешь быть лучше. Just end your miserable life. Ты сможешь быть лучше, чем был твой отец. Ed, honey, you finally went outside. Come and give your aunt a kiss. I knew we could do it together, just like we did last time. Я не хочу, хотя с другой стороны, им, наверное, надо поговорить. Eddie, honey, are you tired? Кровать, да, Maybe you кровать. should lie down for a little bit. Кровать всегда I'm кайф. fine. I don't need to lie down. It's just I'd like to talk about... Did you have breakfast? Do you Она want a не little будет с ней juice and разговаривать. some toast? Он не сможет с ней поговорить. Why have we never talked about everything that happened? What Dad did? Eddie,
What have I always told you? Some things are better left unsaid. Or do you want some bacon and eggs instead? When Mom and Dad died and you took me with you to San Bernardino, I remember night after night of you telling me how much Mom and Dad loved each other. How both of them watched over me from the stars with Jenny, happy to see me happy, because I had to be happy. Они должны поговорить. I understand why you did it, but those buried memories slowly ate away at me from the inside. I'm tired. I'm going to lie down for a bit. Aunt Claire. There are eggs in the fridge and enough oranges. After the nap, I'll make some 3-bean chili. We ate some not too long ago, but it's your favorite, so I guess... Aunt Claire. Please, Aunt Claire. Да и ей, может, тоже ее I don't know what попустит. happened to your dad. I don't, or why he changed like that. It happened so fast. За несколько месяцев Over the course of a началось за few 2 года до months. конца. То есть 2 years он начал before очень the быстро end. спиваться. No reason or explanation. Your mother and I, we tried everything. We talked to him. We asked him. We Но begged это him. были созависимые женщины. We И она, supported и him. We got him мама help. это. But in the end, we lost him. All your mom had left was you. The possibility that you could still be happy in spite of it all. And when we lost her, I did my best. Хорошо, что она сказала. Эд, подойди, обними ее, вы объяснились. I'd Она better lie down объяснилась. for a little bit. I guess she needs a little time. Вероятно. Поехали. Куда поедем? К шерифу или куда поедем? Boss, we pulled the ivy off the wall. You want us to plant it somewhere else? Burn it. Он пытался уничтожить. Я вообще удивлена, что он в этом доме отстроился. В этом же месте. Как больно. I think I'm ready to write again. Though, I don't know. I might change my style. Может, ты сменишь стиль. Все будет хорошо. Давай найдем ребенка. Даже если ты его не заберешь себе. Мы хотя бы должны знать, что он... И эту соседку, Эстер. Так что, ты готов ехать на мотоцикле уже? Ты же был не готов. I don't know if I'm ready to ride a motorcycle. Машина. Да слушай, нормально. Тут вся развязка, и, конечно, я очень много чем шокирована. Очень много чем. В принципе, большинство мы уже выяснили, осталось только найти пропавших. Есть 2 человека в этой игре пропавших. Так, а что там мы будем делать? Ты хочешь пойти искать? На мотоцикле ты ехать не готов. Машины я у тебя не вижу. Какие планы на будущее?
Эд. Короче, тут в игре очень много поломанных судеб, скажу так. Какие планы-то? Ну, положить на место шахматную фигуру. Так это же не у нас, я так понимаю, это у Сэмюэля. Или у нас? Да что мне должна делать? Boss, you sure you want us to tear down the treehouse? It just needs a little paint and varnish. Stick to the plan. Tear it all down. Whatever you say, boss. But any kid would be thrilled. Where are you? Может, ты позвонишь шерифу, может, как-то ты у него, там, не знаю, с ним поговоришь, может, у него есть какие-то следы, там, мысли. Или мы просто обходим все, чтобы... Чтобы что, блядь? Бегать умеешь? Отлично. Ты что застрял? Samuel? Does it always go like this? What do you mean, like this? You get the bait ready, throw the hook into the water, and Невидимая стена, wait, однозначно. wait until, if you're lucky, you get a bite, and then wait again? You've just described a perfect, relaxing day of fishing. Then I think I'm more of a chess kind of guy. You like how the dock's coming along, boss? If I were you, I'd turn that frame over there into a bar, throw parties all day, all night, and people would be like, I got invited to a party at Ed Miller's yesterday. The writer, that guy, is living the life. If they only knew. When was the last time Да, someone хороший came over? вопрос. Нет, ну не всем нужны тусовки и вечеринки. Это же тоже нормально. Может, уединение хотел. Мне кажется, мы еще должны подняться туда, где он застал свою мать с шерифом. Может, тогда у него вспомнится, что есть шериф, и нужно обратиться к нему. Ну так, вдруг. Или нет, здесь ничего. Да что делать-то? Мы не знаем, где живет твой сосед, чтобы пойти к нему пешком. Почему? А, ну, фигурку поставить на место. Или вы играли у вас, и у тебя есть. Вы играли у тебя, и у тебя есть это. Шахматная доска. Куда я, блин, должна поставить фигурку? Мы наверх поднимались, нет? Даже если вы поднимались, ничего тут нет. Очень интересно, что я должна сейчас сделать, я так и не понимаю. В дом обратно он не заходит. Может, ты все-таки поедешь? Ну, как бы. Раз уж ты в дом попасть не можешь. Телефон там надо было взять. Иди через окно. Что делать-то? Дичь какая-то. Где искать Дженни? Я уж не говорю про кота. Да мы все уже обошли. Я совершенно не понимаю, что делать. Буфет нам нужен был. Там и шахматы. Здесь они играли.
Да, какой фигурки не хватает? Или это просто был типа брелок? Knight to B6, Sam. You're still screwed. Boy, don't you remember anything I taught you when you were little, huh? Why do I always forget about castling? You always defend by attacking, okay? The trick is, always have a safe place for your most valuable pieces. No fun if there's no risk involved. No game if there are no pieces. What's wrong? Aren't you gonna move? You're a wise old man, Samuel Franklin. Your chess and fishing advice is never really about chess and fishing, is it? I'm just an uneducated old farmer boy. Stop reading into everything. The one using all the pretty words here is you. Not true. We're more alike than you think. You wish. By the way, I know it's not your birthday or anything. Это он ему подарил. I saw this the other day in the window at the antique store on East Main, and I thought, well, Frankie Lane, chess, so, I don't know. Она в тракторе была. Откуда она оказалась у него? В тракторе висела, когда шериф смотрел. Know what? In the early 80s, I was convinced that the Russians were going to fry us all with a nuclear bomb. So I built a bomb shelter under the ranch. I built it myself. Он построил бомбоубежище под with ранчо. no help from anybody. Sam, you're even crazier than I thought. А не может ли быть Эстер там? Я сомневаюсь, что Дженни не может быть Эстер. Но кто-то же должен был опять же знать про это бомбоубежище. До 7 человек, если это правда, No one knows it exists. Даже Адам не знает, что он Not even my nephew Adam. А Фэй знала, или как ее звать? Как там? Вероника? Look at us. Look at us, what? Neither one of us has. I mean, we're both missing. Чего вам не хватает, Агонь? We're family. About that. I met, no. No what? How long have you known? Сколько лет она строила этот план? Since Esther saw you leaving the mall. She saw Они the знают. diapers in the trunk of your car too. А Фэй это не I've been понравилось, holding что her они back a whole знают. week, so she wouldn't come drill you with questions. Well, I met a girl a while ago and, no. The baby is, I don't know where to start.
Чтобы еще завести ребенка, чтобы сделать такую месть. Whenever you've Серьезно. got it figured out. As long as you know that if the Russians go crazy again, the girl, the baby, and you are all invited to live in the bunker. Ребенок может быть в бункере. И Anyway, вероятно, boy, что это your Вероника turn. убила. Are you gonna make a move or what? Погнали! Чё сидишь? Даже я уже сообразила, ну. Опа, смотри-ка, решил, что может ехать на мотоцикле. Подожди, у тебя же машина была. Куда делась твоя машина? Эй, дружок. Кто машину у тебя свистнул? А, ну да, вы же ее разбили, точно. Да, машину разбили, точно. Что-то я подзабыла. С чего все началось. It's no problem. I got the first flight available. Anything you need. Керриган пролетел. Robert, this is Sheriff Nick Reyes from Cerro Lake. Pleasure. Please. Сейчас, может быть, хотя спустя много-много лет не факт, что он опознает свою дочь. So, why the urgency? Но он может дать Is this анализ. about Ed? Да и ну как Has it какой-нибудь. gotten worse? Доктор, вам придется рассказать. Robert, this might seem a little odd, but do you remember if Veronica had an unusual scar? What? I don't know. Why would you ask that, sweetie? Mr. Kerrigan, we're asking about a very particular scar. On the right glute. Да, это Вероника. Щенок. На ранних стадиях субъект может перейти от экспериментов над беззащитными жертвами из чистого любопытства к преследованию специфичных целей против жертв более высокого ранга или силы. He was barking too much. Он слишком громко лаял. Honey, Сначала был you щенок. can't just barge into the Cerny's yard Судя по without всему. permission. And you А эта certainly женщина кто? cannot take Skippy. But he was hot. He's a puppy, honey. He doesn't know how to swim. And that pool is really deep. Dear God, if I hadn't been there. Miss Cerny said I was a bad girl. Oh, you're not a bad girl, Она принесла honey. щенка и бросила в She was бассейн, я just поняла. upset and said some things she shouldn't have. That's all. But she won't let me play with Skippy Не anymore. даст. She's a stupid old fart. Sweetie, they were only scared, that's all. They thought you wanted to hurt the puppy. But Just put yourself in their shoes for a moment. Imagine if someone took you to the park without your dad's permission when he wasn't around. And let's just say that, God forbid, you fell off the slide and hurt yourself. Wouldn't your daddy tell that person that they couldn't take you to the park No. anymore? you can't tell Daddy. Эта I don't женщина want you правильно все to. говорит. I can't lie to your dad. Все объясняет. Plus, we should always tell the truth. Daddy pays you to do what Это I няня, say. значит, And I наверное. demand you to not tell him. Actually, your daddy pays me to take care of you, honey. Okay, here's the plan. I'll put the dirty towels in the wash while you think about what you'd like to eat. Then I'll fix it up for you in a jiffy. What do you say? Ее, наверное, зовут Мэри. Она тогда... Вероника тогда с Фламинго говорила, когда голову ему оторвала, что только он знает, что она сделала с Мэри.
Судя по всему, порез был тоже устроен тогда, нет? Что делать? Пока ничего конкретного. And let's just say that, God forbid, you fell off the slide and hurt yourself. Wouldn't your daddy tell that person that they couldn't take you to the Она boss хочет anymore? подставить ее. Я поняла. I could cut myself with a broken glass, but she'd have to be the one to break it. Yes, a nice big cut would do, but it'd be hard to blame her for it. Капец. Просто капец. It wouldn't hurt me that bad, and how would I blame her? Все-таки, думаю, стакан. Что-то было со стаканом, и она хранила кусок стекла. Gee, why do they always set everything up for the grown-ups? Да что ты хочешь? Ну, что мне делать-то? А, ты полезешь в шкаф и порежешься. Отличный план. Замечательный просто. Ой, дичь. Так, слушай, вообще оказалось все очень странно. То есть у нее с детства уже есть это, ее лечили, но она как бы не принимала лекарства. Из этого вырос очень страшный человек. Очень страшный. Дичь какая. Ведь все это у него в голове как-то формировалось, складывалось. Что конкретно к каким последствиям приведет? I want a PBJ and a juicy red in my fruity glass. Oh, a PBJ and a juicy red in the fruity glass. Everything tastes better in that fruity glass, doesn't it? К сожалению. Oh, what a klutz. I'm sorry, honey. Let me get Она the не broom. плачет. Don't you move a finger until I clean this all up, okay? Там говорилось, что проблема с симпатией. I'll get you another glass just like that one before you even know it. They sell them at Ну, у нее были проблемы явно с детства. Ну, видимо, это успели в какой-то момент заметить и начать лечить. Но если бы она лечилась, то, ну, об этом говорилось, как бы, когда еще не знали конкретно, кто это, просто о картине, как бы, о психологическом портрете. Говорилось, что при правильном лечении, как бы, могло компенсировать вполне. И что? Ну да, но понимаешь, дикошарость и... She's fine, thank God. But I need to talk to you about something a bit. Расстройство психики, это все равно тоже, как бы, это и разные вещи, и это могут быть вещи, которые есть в дикошаром. Но тут-то заметили, тут начали лечить. Если б лечили, то есть очень много ситуаций, когда не находят, как бы не обращают внимания и вырастает изверг. А здесь в какой-то момент нашли.
Потому что показывают, что она таблетки должна была пить. Daddy, will it leave a scar? Did you know that most brave little girls have scars? Now you'll have one too. And you know what else? It'll be shaped like a V. V for Veronica? Yeah, V for Veronica. Она хранила все это время этот осколок. Daddy, is Mary bad? No. It's just... Don't you worry about it, honey. We'll find a better Она положила себе на стул No и one села will на него. ever scold you again without a Кусок good reason. стекла. То есть вот она его сделала так, чтобы няня выронила, разбила, и потом она из мусорки достала кусок стекла и положила его себе под попу. Чтобы няню выгнали. А что она делала с главным героем, ну я уже не перескажу. Да, это действительно лучше стоит посмотреть. Where did you build it, Samuel? Возможно, ты сегодня видел, что она сделала с девочкой, которая лежала с ней в одной психиатрической больнице. Она забрала ее жизнь, причем во всех смыслах. Она ее убила и притворялась ей очень много лет. В общем, ну, это реально очень-очень жутко. Найти бункер Сэмюэля. Но тут опечатано, мы явно сюда не попадем. I still can't believe you built a bunker on the ranch. Neither can I. There's so much to keep in mind. For example, it has to be close enough to the house so that you can get to it quick before the bomb goes off. But it can't be right underneath the house, because that's the first place they'll look. Knowing you, nothing in that bunker was left to chance. Когда я буду строить себе дом, я тоже построю бункер. Трактор. Зачем ты полез в трактор? Ну, как бы там было, можно трактор нажать. Я и нажал. Так откуда два коня? Почему у тебя тогда был? I'll show you the blueprints one of these days so you can see for yourself. I think they must still be somewhere in the barn. Anyway, thanks for the chess piece, son. I'm gonna put it somewhere special. Идем искать чертежи. Или это слышала она? Ну-ка. А, это нас... Если она слышала, она могла украсть. Can't hurt to try. Чертежи. Nope. Doesn't sound hollow or metallic. Не, ну можно попробовать поискать чертежи, конечно. Подожди, давай тут посмотрим хорошенько. Ничего не видно. Woman, you're spoiling that boy rotten with all that junk he sees on TV. Ed, tomorrow you and I are going fishing. But I don't want to kill little fishies. Did you hear the boy? He doesn't want to kill. Samuel, let him be. Here you go. Your juicy blue, honey. Someday, you'll be a real man and we'll go fishing together. Come on, finish up that junk. I want to see if you can at least beat me at chess. Сэмюэль был для него лучшей фигурой отца, чем его отец. Come on, say it. Okay, but then off to the shower with you, or your mom won't let you come over. When the ship sinks and the rats take flight,
Who is the only pirate to stay and fight? Это, видимо, часть. Captain Roberts, who knows no fright. One more time. When the ship sinks and the rats take Они с flight. ним по-настоящему Who is the играли only и pirate to stay and fight? Captain Roberts, who knows как no его fright. отец. One more time. No, no, no. Captain Roberts needs to head to the sink. So much swashbuckling is making him stink. Коняшку кормить будем? Да ты ж мой малыш, ну он получше стал выглядеть. You miss them too, don't you, old pal? You look Адам, well. наверное, за ним ухаживает. You've got fresh Ну да, water, наверное. you're nice and clean. Сейчас Адам появится и нас убьет нахрен, потому что он думает, что мы убили его дядю. Или отца, я так и не поняла. Кто они друг другу? По-моему, дядя. Я могу ошибаться, может, отец. Что у меня такая путаница в голове? Ребят, я на 1 минуту отойду, и мы обязательно продолжим.
Я снова здесь. Что у меня случилось на голове, пока я отходила на 2 минуты? Хороший вопрос. Ладно. Чем богаты, тем и рады. Что ж, продолжаем. Мы ищем чертежи. Коник, где же чертежи? Как бегать? А по лестницам вы вообще не бегаете, окей. Вообще тут тесно, да, чтобы бегать? Опа! Какие-то свитки. Чертежи. Хотя если Фэй искала, она бы их уничтожила. Если бы она посмотрела по чертежам. Так что не факт, что они все там в амбаре. Он не в амбаре, а в бункере. А может, она его не искала, она... Может, они об этом вообще не говорили. Sheriff? Очень интересный нож. Для чего используются такие ножи, ребят? Кто знаток? Так. Кстати, возможно. А то я еще, когда в прошлый раз в этом амбаре копошилась с шерифом, я тогда задалась вопросом, но почему-то не додумалась. Хороший вариант. Вполне возможный вариант, скажем так. Потому что я, честно говоря, не представляю, для чего еще такой нож может быть. Give me a reason. Hey, come on. Адам все-таки. Chill. Да. Ну, Адам считает, что мы убили Сэмюэля. Похитили. Тетю. Robert. She was 2 years old when I adopted her. Так, про Веронику узнаем. Ей было 2 годика, когда я ее удочерил. Я всегда думал, что сумею как-то компенсировать то, что не присутствовало при ее рождении. И мне пришлось дважды пережить ее смерть. Дичь, конечно. Mr. Carrigan, I beg you. You don't know what it's like to lose your daughter, Sheriff. Знает шериф. Он знает. Он знает. Sheriff Reyes knows what it's like to lose a daughter. Хотя, может, неправильно, что мы In раскрыли fact, это. he relived the experience not too long ago. Да не так уж и недавно. Sorry. I can't, Julia. I just... Нам нужно, чтобы ты опознал ее. Хотя я не уверен, что ты хочешь знать, каким она была монстром. Not a single call in 8 years. Да, почему она сбежала от отца? Я это не могу понять. Она была к нему охренеть как привязана, она ревновала его ко всему. No. Why would she call me? She hated me ever since I had her committed. Она ненавидела его с тех пор, как он поместил ее в клинику. How did she die? Ничего хорошего она не делала. Если бы можно было ему не рассказывать. А теперь пусть шериф отдувается. We don't know how happy she was the last few years. According to the doctor's psychological profile, she might have been happy before. She seemed to have fond memories of the time spent living under your care. In fact,
Я не знаю, She можно felt ли Ed так, had но... torn you two apart and ended her Но она happiness. считала, что это разлучил вас. No matter how disturbed she was, she never stopped loving you, Mr. Kerrigan. As for how it all ended, we're still not sure why, but she fell off the Brody Canyon Bridge, and due to the extreme height, and the fact that it took us a while to find her body, her face might... No. Хотел спросить, а как бабушке Лизы узнать, что это была не Лиза все это время, но бабушка тоже умерла. И, я думаю, не без помощи Вероники. Да как так-то? Так, соберись. Сколько в этой игре переломанных жизней. Чёртов пиздец. Why? 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 If you care about those fingers you write with, you better start explaining why. Why? Please. Why did you kill my uncle? Adam, your uncle was my friend. Did you talk to the это sheriff дядя, and то есть Dr. это не Lomas? They сын, know это I'm innocent. племянник. Bullshit. You might have fooled them, but not me. You're an accomplice in his death. An accomplice? Adam! You always wanted to get rid of me as a kid and А as у a этого grown-up. ревность, да что ж You took them такое-то? away from me. You stole their love, fishing, chess, the shared afternoons. You took them away from me, and you still какой weren't же satisfied. капец. You wanted the ranch, but I was going to inherit it, wasn't I? You wanted to threaten him to change his will, but never had the balls to. Because you've never had the balls to do anything. Your little friend did the dirty work for you, and it all got out of hand. She killed my uncle, and you killed her for screwing up, out of rage, to tie up any loose ends. Adam, that's insane. I'm done. Did you kill my uncle? Adam, I didn't. I don't care who pulled the trigger. Did you kill my uncle? I know where you're... Did you kill my uncle? No! I had nothing to do with his death. Nothing! You just won't give up, will you? All right. Адам, ну у тебя-то зачем крыша едет? Before I lose it. 3. Your aunt is alive, and I know where she is. What? She's in the ranch bunker. There's no bunker on the ranch. The blueprints are downstairs. I know where the entrance is. How do I know this isn't just a plan for me to let you go? Или что это не ты ее туда закрыл? Хотя если бы он закрыл, то... This is not who you are, Adam Franklin. You're a good man, but if you do this... You asked... Фу. Напугал. А то как-то в прошлой игре был у нас уже чувак без пальца. There's a bunker. You prove it. According to the blueprints, it should be here. Ты только меня трактором не переедь, пока я бункер ищу, пожалуйста. А то мы вроде как выяснили, что этот не виновен. It's right here. There's no doubt about it. Ну, она или не она? Did you know that most brave little girls have scars?
And now you'll have one too. And you know what else? It'll be shaped like a V. V for Veronica? Очень грустно, что все так. Thank you, Mr. Kerrigan. И очень страшно. Он просто хотел удочерить ребенка, чтобы у него была Where were you? What? With Miller? Please tell me you didn't... Очень страшно все это. Ужасно. Come again? That has to weigh a ton. How did you plan to... У них ключи, наверное, есть. We got the key. I'm on my way. I need to go to the Franklin Ranch. Let's catch up later. Sheriff, can I stay a little longer with my daughter? Mr. Kerrigan. Perhaps... Would you like to meet your granddaughter? Дай бог, чтобы внучка была здоровой. Так, главное, чтобы они живучесть найдут, а то сейчас еще внучку живую найдут, и, блин. А Эду рассказали вообще, что Фэй это Вероника или... А, ну, вроде как есть. Да, психолог же с ним разговаривал. Так что была вероятность, что это она, и он уже знал об этом. Ладно. А прикиньте, он бы не вспомнил о бункере. А они наверняка там заперты. Они бы... Не хочу думать. Honey Esther? Can you hear me? No. Пусть они будут живы. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Auntie? We're going to get you out of there. Бум. Esther, are you okay? У нее крыша поехала. Stay away, monster! It's okay. Put the knife down. Stay away! Но ребенка она несет, бережет. Go get her. Жесть. Там и наверху люди есть. А Керриган где? Соберись. Ты не боишься высоты, соберись.
Видимо, вы слишком запугала Эстер. Ух! Чувствую себя почти как в Dark Pictures. Ей мерещится, что ли? Esther, look at me. It's Eddie Miller. It's Eddie. You killed Samuel! When the ship sinks, Пой песенку, пой. who's the only pirate to stay and fight? Stay away from her, you monster! When the ship sinks and the rats take flight, who's the only pirate to stay and fight? Captain Roberts, who knows not right. Она начинает понимать, кажется. Потому что если она племянника сразу не узнала, я думаю, что она этого сейчас никак не может узнать. Captain Roberts, who knows not right. Eddie! Eddie! Esther, give me your hand. Вот и все. Oh, my dear boy. What did I do to you? It'll heal fast. Don't worry. The ambulance is on its way. They'll have to run some tests and... We had all kinds of things. Food and water. You know Sam. Mrs. Franklin, if you could, you know, when you're feeling Пусть расскажет, как все произошло, как они там оказались. Tell us what happened. I told Sam that it was too late to cross the woods. That he should take the car instead. И что? Как But одна he Фейт insisted смогла с on ним? walking to your Хотя... house. Ладно, давайте просто посмотрим. В, значит, Вероника. За всю свою профессиональную карьеру я ни разу не встречала более психически расстроенного рассудка, чем субъекта В. По сей день я задаюсь вопросом, был ли у него хоть единый шанс обрести счастье. Страшно. He said he wanted to remind you about your fishing plans. But I know that he just wanted to have a beer with you. I was surprised when he came back so soon. He wasn't himself. I said, Sam, what's wrong? What did you see? Кто там, ребенок? Ебать. Да как? Как? Зачем ты его родила только для мести?
Let's do this tonight. Same time. You better not be late. Well played, kitty. Или там кот. Нет, кот, наверное. Не ребенок. Да все равно, кота тоже не... Да пиздец. I told Sam to call the police right away, but you know how stubborn he was. He said he'd tell you the next day when you went fishing. He didn't think much about it. He said a lot of youngsters did target practice in the woods and that she was probably shooting at squirrels. We didn't sleep well that night. Got up earlier than usual, just before dawn. While we were having breakfast, we heard a car. We thought that was odd. А котик выжил. А точно, он же выпрыгивал из машины, когда машина падала. Значит, не попала она в котика. А я уже испугалась, что там ребенок был. А ребенок-то еще пока в машине, а вот куда делся потом ребенок? Ну, она в бункер вместе с Эстер. Но по какой причине она оставила их в живых? Или она думала, что их никогда не найдут, и они умрут просто? But that wasn't the case. Oh my God. She made me cover him with a blanket. And then she dragged me away from him. Какой кошмар. She locked me up with the baby in the bunker. And said she'd be back in a few hours. И что, она правда бы вернулась? Забрала бы ребенка? Убила бы Эстер? Я не думаю, что она должна была умереть. У нее наверняка был план, что делать дальше. Хотя изначально, конечно, вряд ли Эстер и Сэмюэль входили в ее планы. Сука. Sam had installed a phone down there. I tried to call the police, but I no longer knew what time it was, so I braced myself for her return. Ну да, Эстер бы она не оставила в живых. Насчет ребенка-то сомневаюсь, а уж свидетеля. Какой кошмар. How am I going to live without him, madam? What will I do? Well, you could get ready for dinner. Otherwise, Jenny will be asleep when her grandma gets there. Oh, I forgot about Eddie's apple pie. I hope I didn't burn it. Он принял, что его дядя и тетя хорошо относились к Эду все-таки. Но он Эда принял, походу. Раз он назвал бабушкой ее. Jenny, sweetheart, tell your daddy to stop playing and come play with us. He's ignoring Grandpa. Huh? If you keep that up,
You'll finish writing that novel in record time. Maybe. Does 10 years sound record-breaking to you? Надеюсь, это будет хорошим отцом. А Роберт будет хорошим дедушкой. Потому что то, что у него вырос монстр, я думаю, что да, не только его вина. Он пытался исправить это. Он пытался вылечить. Ну-ка, ребята, у вас что? This morning, I finally got a call from my acquaintance at the state adoption agency. It seems like the agency that Robert hired for Veronica's adoption hid relevant information about her biological family. They molested her. They broke her. Ей было 2 года, ее насиловали, господи. Bastards. Does that explain everything? Why she was a psychopath? It's possible. Many victims of abuse become abusers themselves. Veronica's trauma ran so deep that not even Robert's love could save her. Perhaps if she had received help as a child, none of this would have happened. I suppose we are all broken in one way or another. Кошмар. We don't all become Veronica. Да все началось не с самой Вероники. А еще раньше. Потому что ублюдки издевались над Вероникой. I thought you didn't want to interfere with my job. Hey, who's been interfering with mine for the past week? Давайте уже, ну давайте. Ну давайте, ребят. Вспомнился этот мем с собачками, вот этот вот. When are you leaving? This afternoon. When I'm done with all the paperwork, if you're not busy, I know there's someone waiting for you in LA. But Cerro Lake is beautiful this time of year, and there is someone, but I've given him far too many opportunities, and none to Cerro Lake. We could go back to Mama Louise. There are so many things I haven't tried yet. Я думаю, у них тоже все будет хорошо. Очень страшно. Вторая игра, вот про предыдущая, тоже была из-за детской травмы. Это из-за детской травмы. Вся жуть происходящая. Ну-ка, тут покажет, как она упала. Котик? Серьезно, котик? Отомстил за всех. Well played, kitty. Неплохо, котик. Ребята, котик за всех, просто за всех. Don't touch her. She's just a baby. Don't touch her. She's my damn daughter.
Can you point where he touched you in the doll? We found you a new daddy. Do you understand Ну, what I'm с ним saying? 2 года, я не думаю, что она сильно понимала, но, видимо, это отложилось. В психике все равно. You're not a bad girl. Will we still be friends when I'm gone? She's your daughter, Ed. Shut up. Какой кошмар, конечно. Сколько всего страшного, сколько всего ужасно грустного. Это просто трэш. Что ж, ребят, спасибо большое, кто смотрел эту игру. Обязательно пишите, как вам. Мне понравилось. Тоже тяжелая. До конца вообще ничего не понятно, практически. Только уже вот под конец мощная развязка. Но зато все складывается настолько в единый пазл, что нету никаких недоговорок. Очень страшная история, начиная с того, что Веронику насиловали, когда она была совсем крохой. Очень страшно, что у Эда отец алкоголик, который убил семью. Это пиздец, до хрена всего страшного, и это очень грустно. Вот. Спасибо всем, кто был на стриме. Всем хорошего вечера и до следующего стрима.